Всем привет, ребята! Сегодня мы продолжаем наше прохождение игры Genshin Impact, и это 4-я часть. Ну что же, я не буду тянуть, поехали! И первое, что мы с вами сделаем, это заберем нашу награду в событиях. Озорные переливы. И вот забираем 80 тысяч мора. Еще на один день приблизилась наша большая награда. Ну, можно отсюда выходить. Так. А теперь нужно выбрать задание. Так, у нас пока ничего не доступно. А что за доступные? Здесь ничего и здесь ничего. Блин, ребят. У нас нет таких заданий, которые мы могли бы выполнить. Что же будем делать? Давайте глянем, сколько опыта. И, ребятушки, нам осталось 50 опыта получить. И я знаю, как мы это получим. Мы откроем точку телепортации или статую Арханта. А открывать мы будем, ну, может быть, эту или ту. Открыть будем вот эту точку. Нажимаем отслеживать и бежим. Так, и вот уже наша точечка. Открываем новое письмо. Что за новое письмо? Ребята, камушки, камушки. 10 камушков, ребята, 10 камушков. Ну, тут еще немножко мора. Но мора это не 10 камушков. Давайте получим все, и сейчас мы сможем крутнуть на персонажа. Интересно, кто же нам выпадет? Так, да где эта молитва? Где? Вот, нашлась. Так, и давайте крутнем вот сюда. У нас баннер не закрытый. Так, крутим и... Ну, логично, что будет фиолетовый. Ну, могла быть легендарка. Ну, ладно. Не надо тут расстраиваться, нам и так много чего выпало. О, нам повторка выпала. Ну, значит, мы ему сейчас прокачаем созвездие. Это тоже классно. Так, давайте посмотрим, значит. Здесь у нас 7 пока подкопим. А розовых у нас там было 8. Так, значит, мы можем купить 2 розовеньких. Угу, сейчас опять помолиться сможем. Вот розовенькие мне уже интересно. Так, и сколько у нас? У нас их 10. Давайте сразу крутнем десяточкой. И... Ребята, легендарка летит. Только бы не Чичана плохая после легендарка. Тоже нам выпал, давайте сюда нажмем. Хутао, ребята, нам выпал легендарка Хутао. Это вот та, которая на бане, ребята. Господи, нам офигеть, как повезло. Почему я так радуюсь? Потому что у нас еще не было гаранта. Мы не помолились еще 99 раз, или там 90, сколько нужно. Мы физически не смогли. Ну, господи, нам даже не по гаранту выпало. Там шанс такого выпадения 0,5%. Вы понимаете, 0,5%. Так, ну ладно, может мы еще что-нибудь сможем прикупить. Так, 2 штучки и одной до молитвы не хватает. Печально. Ну ладно. Выходим отсюда, и нужно посмотреть на этого персонажика. Так, вот она, наша миленькая Хутао. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. У нее очень прикольная песенка, но песенка, и нам нужно посмотреть, хороша ли она в бою. Повышаем уровень, и нужно будет потом проверить. Так, а еще мы сейчас, кажется, сможем у двоих персонажей созвездия прокачать. У Юня. Так, созвездие. Второй мы пока не можем, да, нам нужно их обязательно по порядку. Последний удар обычной атаки. Джинн выпускает 3 ледяных клинка. Каждый клинок наносит кривой урон равно 50% от силы атаки Джинна. Так, и что у нас тут у Дионочки? После окончания эффектов навыка авторский коктейль восстанавливает Дионе 15 единиц энергии. Авторский коктейль, если я не ошибаюсь, это у нее ульта. Так, ну вроде бы все. Так, давайте поставим Хутао в отряд. Уберем Эмбер и поставим туда Хутао. Так. Только перетащим ее, мне тут удобнее будет. Не понял. Перетаскивайся давай. Видите, какая новая, а уже не слушается. Так, ну вроде все нормально, остальное, да. Давайте отсюда выходим. И посмотрим, есть ли у нас тут кого бы прибить. Вот. Так,
Кстати. А, вот что у нас события хотели, смотрите. Тут нам события пооткрывали, которые, ну, видимо, ранг приключений, да. Кстати, мы же ранг приключений повысили. Это хорошо. А вот это вот тест. Вот на Хутау. Может быть, мы, кстати, в следующий раз протестим. Так, о, вот этих же пробьем. И поехали. Так, это у нее просто атака, но мы ей копье нормально не поставили. Типа нормально. Да, у нее сейчас самое обычное. Вот это давайте я сейчас поставим. Интересно, можно вообще? Ну, наверное, нет. Так, сменить. Нет, нельзя, потому что бой идет. Но ничего, после боя поставим. Хорошо, выходим отсюда. Это она просто шарашит. Ага, элементальный навык. Он у нас хп снимает. И копье становится огненным, то есть как огнем шарашит. Прикольно, прикольно. В всяком случае, мне кажется, лучше, чем Эмбер. Ну, сейчас еще Лизочкой с перегрузкой. Даже щит нам пока что не понадобился. Блин, зря ты сейчас этот элементальный навык взяла. Позорище копье повисело. Ну ладно, ничего страшного. Да, вот. Это все-таки не очень. Ну ладно, все нормально, все равно это очень классный персонаж, как мне кажется, потому что это, ну, в всяком случае, это первый нормальный пира на данном аккаунте. То есть у нас пока другого нет. Хотела сначала сказать в игре, но нет, в игре, конечно же, есть много пира, это я оговорилась. Так вот, да, нам еще раз показывают приключения, и мы можем убедиться, что до 10. Ладно, нам это показывать не за этим, это я вам говорю тоже. Да, вот смотрите, у нас 10. Все хорошо. Так, нам тут накидали. Давайте теперь поставим ей это копье. А то что у нас? Она у нас с плохим копьем ходит. Неправильно. Так. Давайте сейчас ее покормим, а то она у нас чуть-чуть пострадала во время боя. Так, и на всякий случай, да, у нас точно 10 ранг. Значит, мы можем сейчас задание начать делать. Вот, задание «Тень над Мандштатом». Тын-дын-дын-дын. Тын-дын. Отслеживать цель, и цель у нас в Мандштате. Полетели. И прилетели. Нам надо вниз. Поскакали. Почему полета нет спринта? Вот почему, скажите мне. Может, потому что и так энергия тратится? Не знаю. Isn't that Jean? Seems she's talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the storm terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the 4 winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No, I'll be sure to make thorough notes. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or Inazuma City? Shneznaya. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Oh, them? They're super famous! Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo God's Fatui have always coveted the Anemo God's power.
I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. What is it? Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Mondstadt and Snechnaya are considered the same in status. It's a crystal embedded with some kind of power. Lisa, are you able to analyze it? Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Though I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Gosh, that hurt! The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? I do not know what to make of it either. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Please accept the title of Honorary Knight, and the gratitude of the Acting Grand Master. Honorary Knight of Favonius? We ask for your continued assistance in finding some answers. Storm Terror's rage, and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. We'll meet back here if you find anything. Так, да, я вас не отвлекала, сейчас разговариваю, шли катсцена одна за другой. Мы стали рыцарем Орда Фауниус, но нам никаких плюшек толком не дает, только по сюжету. Сейчас соберем книжки, зачем? Затем, что за это ачивку вообще-то дают. Это неплохо так-то. Нужно их пособирать, потом еще сбегаем в библиотеку, но не волнуйтесь, я это сделаю на ускоренке. И вы не потратите на это время. Так, ну можно уже, ну вроде бы, да, вроде ничего нету. Выходим отсюда. И идем в библиотеку. Так, понятно, не тудой. Уписи. Так, вот мы пособирали, и, как говорила ачивка, но это только одна из многих. Собираем. И вот тут же видно, что нам еще много книг придется собрать. Ой, еще достижения. Что-то интересное. Что это такое нам дали? Нигде нету. Где? Где? И чудеса света. Логично, логично. Мы сюжетку тут начали выполнять. Так, ладно, идем дальше.
Так, я все забыла. А давайте глянем, что там у нас интересного. Эй, не пускают. Не пускают. Почему не пускают? Пусти меня тудой. Ну, блин, не сделали там ничего. Жалко. Ну ладно, выходим отсюда. Кстати, книжки я все собрала, а чувак больше нигде их не дали. Ну, там легко, поэтому зачем вам это показывать? There's something you didn't tell them. The dragon and the crystal weren't the only things we saw. So you do remember him, that green guy. He looked just like that guy down there. What? That green guy disappeared. Use elemental sight to track him down. Так. Обучение. Зашибись. А где мы эту кнопку возьмем? Ничего, что мы с компьютера? Ничего. Ну ладно. Ищем кнопочку. Ну что, зажимаем колесико мыши и ищем. Ну не ищем, бежим. Извините, оговорилась опять. Как видите, я делаю на ускоренке, но все равно иногда туплю. Ну, тут легко. Там вот запоминайте моменты, где я тупила. Чтобы потом вы не тупили, вы помнили, куда идти. Так. His footprints lead to this wall. Did he climb up from? What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child, full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in lone stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy lyre replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence,
But the liar could no longer soothe his cries. Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Dvalin? Who's that? Huh? Oh, right! Most people seem to call him Storm Terror. Why do you call him that? Are you two meant to be close or something? Oh, so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose. Good day, Outlander. Seems we meet again. I'm Venti the Bard. 3-time winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm Terror! Storm? Hey! Cut it with the Amnesia Act! Alright, show it to him. Oh, isn't this... What? The crystal has been purified? When? Dvalin, the anguish he feels has brought him to tears. Tears? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? You really do have some wonderful abilities. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright should she stand in the light, though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Dvalin is not taken down, he'll burn himself out in the flames of anger. I really must thank you for purifying the teardrop crystal. It has helped me greatly. But I've already come to devise my own plan. Oh? And what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Huh. What do you make of that? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Know what? Familiar? You know, the gigantic one. You can't miss it. Oh? What are you doing here? Though I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Anemo, Barbatos? Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Anemo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, it's because gods... Just how is it that everyone sees Storm Terror? That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind! I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here?
the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have... His hate, however, did not arise from the people not making tribute to... Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many hilly trolls out in the wild take orders from... Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the... feels much better. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead, yes, it was you. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy lyre de Himmel. Так, сейчас, ребят, пойдем по заданию, но сначала давайте достанем анемокулу, который у нас отображается на карте. Ну, потому что анемокула это хорошо. Опачки, исследование, что это значит? Вон он. Лиза, слезь с дерева. Ну, не совсем. Наше добро. Больше добра не вижу. Хотя на карте он отображается. Значит, еще есть. И где? Не вижу. А, вон. Так. Мы тут этого жучка собрали. Потерявшийся анемокул, это, конечно, хорошо. И анемограмма тоже хорошо. Это вот этот вот жучок, который рядом с нами. Нам нужно таких собрать 3, и тогда будет воздушный поток. Сейчас увидите. Вот еще один. И еще один. Вот, да, воздушный поток. Просто бегаем, собираем их. И так можно доставать анемокулы, геоклы, и, ну, в общем, все, что вам нужно, можно так достать. Но они бывают не везде, они не просто появляются, я злостно. О, кстати, давайте вот эти вот тоже откроем. Что мы? А, ну да, это теперь. Сундучок-то никому лишний не помешает. Оп. Так, а наверх нам нужно с Лизочкой. Господи, погодите, вы это видели? Господи, Диона! Что это? Ладно, что это баг. Слетаем наверх и Лизочкой. Вон сундучок. Я, пожалуй, на Дионе больше не буду по скалам лазать. И вам не советую. А то что-то мне не понравилось. Надеюсь, у Лизы такого бага не будет. Так, нам нужно в Мандешетат. Стоять. Свое добро не забываем. Сырое мясо. Спасибо. Ух ты, мы почти 10 уровень добили. Неплохо. Тыкс. Сейчас статуи отдадим 2 анемокла. Поклониться и отдаем все. И сразу уровень повысили. А вот это мне уже нравится. Дальше уже 4 нужно будет. Много. Так. Вот у нас тут обучение.
дают камушки. Так, давайте глянем, может, можно уже камушек какой купить. Нам бы не помешало. Нам сейчас сюда... Нет, еще мало. Мало. Ну, ладно. О, а вон еще анемокул. Ну, кстати, пока не пойдем. Ладно, я в Манштадт. Тыкс, мы на месте. И нам нужно... нужно. Так, синеньких 9, анемокул 1. Все хорошо. Кстати, давайте вот этого поставим. Да, нам нужно его поставить, смотрите. Ну, милашка же. Так, кстати, теперь по-серьезному. Нам нужно в собор Барбатоса, но сначала нам опять нужно в магаз. А вот этих у нас тоже 0. Да, я надеюсь, может, за них можно 1 купить. Ну, нет, так нет. Печально. Что у нас по заданию вообще нужно? Нет, камушки нам тоже не дадут. Я хочу на эту крышу, значит, пойдем с этой крыши. So this holy lyre... One of the most treasured items in Mondstadt. It's the with it. Perhaps I can help Dvalin draw his gentle... Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from... Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? That one doesn't work on a bard. So how can we get the holy lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral. Somewhere. I'll go take a look around. You can come if you want. Так, окей, мы в соборе, и что нам, собственно говоря, нужно? А нам, собственно говоря, нужно опять поболтать с Венти. Слышь, болтун, скажи все на улице, все. Let me handle this. Hello there, sister. May the Anemo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Anemo! But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Anemo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Anemo, Barbatos, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Barbatos bless you. I know you. You and Amber saved Mondstadt that day. So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master? Is that so? Not that I don't trust you. It's just that he's full of nonsense and even called himself Barbatos. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum.
Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and Community Representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. It didn't work. I knew it. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best, so does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. Today we stand for free will. Any suggestions on just how we steal it? Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Yes. Seems I did. Your point being? Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? Так, ребят, нам тут объясняют сейчас, как перематывать время. Ну, вот если хотите, сейчас прочитайте. Показываю на всякий случай еще раз. Нажимаем на меню Paimon, выбираем время. И, ну, мы можем, в принципе, не мотать. Но давайте мотнем. Вот так нужно перевести стрелку, и она сейчас сама пойдет. Наша задача просто дождаться. Кстати, меняется освещение, ну, это как бы логично. На улице, конечно, красивее выглядит. Так, вот мы дождались нужного нам времени. Теперь пойдем тырить лиру. Так, вот мы появились, и нужно спуститься именно по этой лестнице. Сейчас будет достаточно мало комментариев. Если кому-то интересно прям подробно, у меня есть отдельное видео. Ну, сейчас я комментировать не буду. Вы просто посмотрите. Там сундук не забираем. Вот не нужно нам сейчас. Там не очень много вещей дают, а возни с ним много. Ну его нафиг. Если что, почему мы еще тут стоим, при том, что я уже видео обрезала? На записи я тупила. Да, это сейчас я вырезала звук, который там говорила. И маленький комментарий. Я тупила, извините. Freeze! What are you doing here? No, run! Oh no! We're busted! Run! What? Follow me. Так, пошел таймер и сразу же бежим. Наша задача просто пролететь. Здесь не волнуйтесь, у нас предостаточно времени. Если особенно не тупить, не падать и не сворачивать куда не надо, то спокойно можем долететь. Тут еще куча времени останется.
Опять-таки, я уже говорила вроде в прошлой серии, когда вы вот так отпускаете, это нужно научиться вовремя ловить. Я так, когда проходила для себя, много раз тупила и падала. Master D-Luke, this is this week's accounts. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be... But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Master D-Luke, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master D-Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre. Huh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D-Luke. Today, I think I'll have a glass of... You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still... Oh, you want to ask, who's this? Am I right? He is Master D-Luke, the boss of... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the Bard are close friends? Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui, weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master D-Luke?
Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. Так, и что это у нас тут за достижение такое? Надо посмотреть. Не смогли одолжить? Ладно. Так, по результатам проверки это было единственное достижение. Проверка была удачной. Как удачной? Нормально. Так, покиньте и вернитесь. А зачем мы из него выходили? Нормально. Да не нужен нам ваш плакат. Уйдите. You're here. Wait, you're... Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlander so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often... Wow, this is really awkward. I have a rough idea of where the Holy Lyre de Himmel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the Seven Nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the anemo god's power. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the anemo god's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the Seven Nations. Outlander, ready to go? Jean just said the Fatui are trying to take Dvalin's power for the Cryo God. I fear this might fall short of their true intent. Так, без комментариев летим. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Anemo? Hasn't been seen for more than 1,000 years.
makes you think that's their intention? Oh. Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. What is Так, пришли. Так, что у нас вообще? Ага, анемо хотят. Что за противники? И зачем тут анемо? Нифига непонятно, ладно. Одиночный режим. Ну, в целом все так можно ставить, хотя... Ну ладно, давайте возьмем, как они говорят. А у нас тогда криво нет. Ну, ладно, начинаем. Так, вот мы появились. Закрышку, как обычно, пропустили. И зачем мы брали худау, если нам и так выдали огненного делюка? Ну ладно, так, как тут пройти? Ё-моё! Я думала по ним скакать. Ну ладно, побежали. No, no, no! Don't eat me! You're human? The entire floor's defenses have been broken. I thought it was the Abyss Order attacking. How did you guys know the liar's here? The place it's being kept is locked up tight. If you're after the key, keep going further into the ruins, but don't come after me. I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the guards and find out for yourselves. This guy looks like he's about to wet himself. You just worry about yourselves. One of the 11 is already in Mondstadt. Signora, when she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. When that time comes, don't you dare say a word about me. Who are you? Never heard of that association before. What are you lot doing here? That lie's way too obvious. You really haven't got anything better? And just how do you plan to borrow it? Think you can look down your nose at me, huh? The will of Snezhnaya is as solid as the permafrost. I will not yield. Так, здесь нам нужно вот эту прибить. Ну, она сама электро, но на себя она электростатус почти не накладывает. Я не очень понимаю, когда она это делает. Там щит вроде бы. Но не суть. В общем, мы ее перегрузку сейчас. Ну и не только перегрузку. В общем, вы смотрите. He says the key isn't here. Shall we try another room? Тут, как вы можете догадаться, вот этих нужно пробивать. Ну, они тоже электро. Вот они электро. Прям статус на себя накладывают. Ладно, побежали дальше. Time to move on to another room. Здесь нужно пробить слаймов. Пока пробиваем, скажу, почему мало комментирую, потому что тут не нужны комментарии, тут просто смотрите, и все понятно в целом. Key. Time to move on to another room.
There's one room left that we haven't tried. Surely the key must be in there. Who are you? What? Did you already beat all the other guards? What? I'm not scared of you. A debt collector will come to my aid. Fine. Not like I have a choice anyway. All right. You're free to go. I have the key here. You can head in from the hall outside, but don't tell anyone that it was me who gave you the key. Так, смотрите, в клетке сидит. Вот ты нам козни строишь, и не только на этой учетке. Жалко, что его побить через решетку нельзя. Ну ладно. Так, выбиваем вот эту заразу. Тут, ну, наверное, тоже без комментариев буду, только расскажу об его способностях, как бы. В общем, вы меня поняли. Он может становиться невидимым, тогда маги его не видят, так же, как и стрелок, если постоянно нажимать, не будет попадать. А еще он делает вот таких клонов. Я не поняла, зачем они нужны. Ну, типа, нафиг, но мы как бы не настолько тупые. Ну, ладно. Ой, ему хорошо так в огненном смерче. Да. В общем-то, противник достаточно легкий. Сейчас он нам выступает как босс, но позже он будет достаточно легким. Тем более, что уровень у него меньше, чем у нас. Так вот, на этой атаке, которая только что была, где он вокруг себя крутил эти штуки, когда дольше, чем делюсь, нужно просто стоять близко к нему, и все. Так вот, он хоть и босс, у него уровень меньше нашего. У него 17, у нас от 17 до 20, то есть... Я не могу сказать, что он прям босс, которого очень тяжело пробивать. Да, вот правильно так. Finally, the lyre is back in safe hands. Where did that guy go, though? He was here a second ago. Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken. Come in, take his... Welcome back. This is the Holy Lyre. You managed to retrieve it. The pattern of flowing wind carved on the rosewood, and the strings still feel cool to the touch, too. The memories. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, I doubt that it's going to work. As you can see, the lyre has been through 1,000 years of history. Its animal power has run dry. In this condition, you couldn't play music fit for even Diluc's tavern with it. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. Is that really important right now, Master Diluc? And you! Did you just borrow the Holy Lyre to play music for drunkards to hear?
What do you mean? Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. The lyre itself is fine, but the strings... You're up, Outlander. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its anemo power has greatly diminished. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? Great! Try to use it on the Holy Lyre. It worked as expected. This youthful glow. Praising yourself? Really? I was talking about the Holy Lyre. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the Holy Lyre won't continue to lose power. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more. I can surmise that Dvalin will already be crying, suffering alone in some deserted place. Dvalin. Poor baby. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the rest of the knights to assist. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. How exciting! Let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. This search reminds me of a feud I once had with the Fatui. 6 months ago, a thief stole treasure from the east. I'll give you a discount Ой, on them if господи, she finds еще any. пробивать, Paimon's just great like еще that. драться. Sure, you can try Ладно. to find the real one. А раз мы I'll take деремся, what you как мы find, деремся, even if they're я fake. дерусь, а вы смотрите. Once you're Все. done, find me at the wine. I'll trade you a beer for every 20 you find. Ребят, вот сейчас я этот кусок вырезала, но у меня только что глюканул чуть-чуть компьютер. You're in for a little shock. Я не могла играть, меня просто выкинуло из игры, но как бы игра шла, но меня выкинуло. И из-за этого нас откинуло. Я не знаю, какой атака, потому что я ничего не видела. Я когда зашла, мы уже были там, где продолжилась запись. Во, в столбик его хорошо так. Бей, бей столбик, пусть он на тебя упадет. Leave it all to me. Quit it!
No stone unturned. Higher, higher, pants on fire! Blitz. Someone needs assistance. Leave it all to... What do you think you... Paimon didn't think we'd find volunteers in a place like this. As knights, we are taught to hone our investigative skills. Wow, very impressive. In my experience, the secret to finding what you are looking for is to never look for it in the first place. Так, Джинн, не перебивай, пожалуйста. Собираем наше добро. Надеюсь, меня сейчас слышно. Потому что обычно, когда они говорят, плохо слышно. Так, и нам надо... Далеко нам надо. Мини-урок, как их выбивать. Щит мезочогла разбабахивается огнем. В нашем случае это хутал. Маг бездны, ну тоже, вот этот огонь. Его нужно тебе просто забить и не дать ему обратно взять щит. Я это обычно делаю на Эль. Либо на свои учетки, если у вас есть персонажи получше огонь и получше электричество, то можно это делать перегрузкой. Это тоже хорошо. Ну и вот это вот тоже нужно разбивать. Тоже огонь, тоже огнем разбиваем щит, перегрузка там, просто на Элька. Как видите, главным героем я почти не пользуюсь. Ну, я, в принципе, по игре не привыкла пользоваться анемо. Не знаю почему. Вот мы его разбабахали, и теперь можно проявить вот этого как раз-таки анемо шармачугла. Надеюсь, я сейчас это правильно произнесла. Ну ладно, его перегрузки прибило. Вот вы видите. У нас открылся сундучок. И вот этот. Короче, элементарная штука. Ребята, я поняла. Прибить-то нам толком-то никого не надо было вроде. Это мы сейчас прибили по другому заданию. Печать кладбища мечей называется. Ой. Ну ладно, когда до него дойдем, просто напомню вам об этом. Вот, все. В общем, кому лень, можете их не пробивать. А у нас тем временем уже достижения есть. Так. Что нам нужно? Нам нужно собрать сундучок. Сундучок это хорошо. Кстати, сундучок тут потом опять появится. Откуда знаю, со старой учетки. Ну, не старый, с той, на которую я для себя играю. И тут мы пока достижения заберем. Я тоже самое проходила сюжетку, но это логично. У меня там больше пройдено. И когда я опять сюда пришла и опять их побила, когда выполняла как раз таки задание печать кладбища мечей, сундучок был опять. Так, смотрите, нам нужно прибить заразу, но сначала заберем сундучок. Зараза уже поняла, что мы тут. Жалко. Ну ладно. Так, щит. Ну, в общем, все как обычно. Мы его уже вроде убивали с вами. Да, мы его уже убивали, кстати, в этой же серии я немного забылась. Ну, в общем, убиваем точно так же, все.
closer. You've been a naughty boy. You're in for a little shock. Ура, мы его прибили. Ура! И открываем храм. Так, нам теперь рекомендуют взять Крио. Одиночный режим. Не посмотрели, какие враги. Ну. Ладно, ничего страшного. Возьмем вместо Хутау, может, Дионочку там, хотя... Даже не знаю. А собственно, что вместо главного героя возьмем, только возьмем короче, вот этого Чун Юня. Вот. Ладно, мы загрузились, пойдем. Такс. Летаем тут. Ну ладно. У нас уже враг, врата возрождения. Тут вот это. Прибить его или не надо? Бах, бабах. Бах. И еще раз бах. Бах. Он там полумертвый, но мне уже лень. Да, мне лень прибивать полумертвого чубрика. Не надо меня тут убивать. Не надо, сразу урон пошел. Почему залезть нельзя? Нечестно. Сундучок заберем после боя. Так, ну драка у нас как обычно. Короче, смотрите. Да, я это буду говорить постоянно. Ну, потому что как-то так. Вы уж извините. Последний. А, не последний, ну ладно. Раз. Вот. Энергия. Не понял. У нас же энергия кончилась. Да, плыть же так нельзя. К сожалению. Ну да ладно. Куда нам сейчас? Нам сейчас собирать наши сундучки. Раз, сундучок. И... Кто там еще такой? Чего у вас так много? А, это оттуда. И 2 сундучок. Теперь надо вот этих прибить. Так, вот тут я очень долго сначала тупила, потому что поток воздуха сразу не видно. Я пыталась по этой вот стене с рисуночками ползти. А тут надо просто взлететь. Все куда легче, чем казалось. Да. Мое добро. Ладно, наше. Опять врата возрождения. И вот тут нужно кататься. Нужно там было кататься, а тут нам нужно взять и подраться. На стихи я писать, конечно, не умею. Ну и пофиг.
Не понял, взяли и подсунули нам этого мага бездны. Заразы. Так, сундучок нам открыли. Хорошо. Ребят, я тут заметила. Ну, точнее как. Сейчас это комментарий уже после монтажа. Точнее, в процессе монтажа я их добавляю. В общем, такая штука. Звук видео немножко гуляет. Запись немного неровная. Извините. Постараемся исправить. Обучение. Хорошо. It's too early to relax. We're still not done with Storm Terror. Besides, the Fatui could also be planning something. Hey, Diluc. I heard that the Fatui have recently proclaimed you persona non grata. What an honor. Nobody was ever proclaimed persona grata by the Fatui anyway. The Fatui? The diplomatic delegation from Snezna. The Fatui are a problem not only for the Knights, they also present a real threat to the whole of Mondstadt. And when it comes to threats against Mondstadt, Diluc is... That's enough, Jean. You Knights are subject to too many restrictions. You can't directly... Так, а вдруг нам уже на что-то хватает. Если хватает, то на что? Ага, на одну штучку. Давайте возьмем. Так, хорошо, взяли. Сколько у нас их там вообще теперь? Ну, этих, о, этих 10. Наши. Ну, логично, что фиолетка, но всегда фиолетка и светится. И... Так, ладно, это здесь... Блин, оружие. Я персонажа хочу. Почему не дают персонажа? Ну, вот такое, в общем, нам оружие дали. Но не суть. Точнее, как суть, но не суть. Ну, вот так. Все. Эй. Ладно, пошли. I despise them. If I were to choose between eating a cryo slime alive or joining the Fatui, I'd prefer to be crushed to death by a meteorite. Jeez! Woohoo! Fallen Protection Squad, assemble! Let's put our crystals together. Oh. The color of these crystals looks muddy. Dvalin, you're going through so much pain. Let's start purifying these crystals first. Please, Traveler. It is hard to believe such a thing is possible until you've seen it with your own eyes. Interesting. It's like filtering wine. The process is refreshing. I think we should have enough tears now. So next we... use the crystals on the Holy Lyre like last time. It worked! It seems completely different from before. The Lyre's anemo power seems fully restored. We should be able to use it now. It's all thanks to you. Now, where should we summon Storm Terror? It must be away from the city, else there will be casualties should we fail. Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. But I'd still rather not go through the hassle. The wind that blows at sea or in high places should be able to carry a bard's words far away. It's never going to work if the air is too dry or suffocating. Paimon understands sea or high places, right? Then the best location to play the lyre would be... If you go east from Starfell Lake, there are mountains south of the beach. Oh, you mean that beach you were snoring away on and Paimon had to wake you?
If you head to where the cliff juts out, that place is known as Star Snatch Cliff. What do you think, Bard? Meets the requirements, no? Let me think. Star Snatch Cliff. All right, let's do it there. Very well. Then let's meet at Star Snatch Cliff when we're ready. Please don't be late. Yes, ma'am. Sorry. I didn't mean to... Ребята, на этом наше видео заканчивается. Оно и так уже очень затянулось. Оно идет уже 1:20, а не час, как хотелось бы. В общем, за это извините. Я думала, что задание кончится раньше, как было, когда я проходила. Меня тогда развернули, сказали, иди качайся. А здесь, тогда мне сказали, до 15 ранга идти качаться. А здесь почему-то нет. Почему? Просто это странно, просто непонятно. Может, у нас там... Так, что у нас тут? Ничего не дали. Понятно все с вами. Эй, ладно, всем пока, ребят.